Jurnalul nostru video legat de orașele românești de pe Dunăre încearcă să valorizeze direcțiile strategiei UE pentru Dunăre, care este dedicată îmbunătățirii vieții cetățenilor europeni din această regiune. Vorbim despre mobilitatea, conectivitatea, protecția mediului, eficiența energetică, schimburile culturale. În acest episod, o temă potrivită cu zona de sud a țării noastre, agricultura. Calafat și Corabia sunt orașele spre care ne îndreptăm atenția și pe traseu vom privi atenți și către alte obiective, cele turistice. Frumusețile văzute din mașină și de pe bicicletă. Bicicleta fiind abordată, se pare, de mulți curajoși și iubitori de drumeții. Astăzi am pornit spre Calafat, dar ne-am oprit la cetate. Suntem în portul cultural care se numește chiar așa, La Cetate. Aici este și o tabără de poezie, este conacul domnului Mircea Dinescu. Și am oprit pentru a face o tură cu bicicleta cu Martin și am avut bucuria să găsim alți fani ai ciclismului cu povești mult mai interesante ca ale noastre, deoarece ei parcurg zeci de mii de kilometri pe bicicletă. Am o echipă de doi băieți care vin din Anglia, unul dintre ei este din Australia. Am făcut această scurtă introducere pentru că vreau să-i întreb despre alte lucruri decât de unde veniți și cum vă simțiți în România, clasicele întrebări. Martin a fost foarte entuziasmat să facă pe ghidul pentru ei și să le povestească despre călătoria noastră prin orașele prin care Dunărea trece. Și iată că o să întreb puțin cum s-au simțit aici, pentru că au înoptat. Ei acum chiar strângeau cortul să plece mai departe. Unul din ei va pleca la Constanța, ceilalți doi în altă parte. Ei au în permanență un ghid cu hărți extraordinar de bune. Chiar am fost surprinsă să fie hărți mai bune decât ale noastre, vorbind despre obiectivele turistice din fiecare loc. Iată că ei au știut înaintea noastră cum să ajungă la cetate, Martin. So I'm very glad to meet you here, and I want to ask you about your trip, because it's very long. How many kilometers you already did this summer from England? Well, just from yesterday we broke over the 3,000 kilometer barrier, so we've come quite far. We've only got myself and Mark until Constanța, so it should only be around another 600 kilometers for us. But this chap Rob's heading over to Australia, so with a few flights in between. How many kilometers are you doing by the end? 14,000 kilometers. How do you feel? How is the energy here in Romania? Because as I can see, you sleep on the earth directly. Romania has been great. The roads are a bit bumpy, but the people are friendly, and you can camp anywhere. It's very good. How is the bad part of the situation? Because if it's a sunny day and everything is great, it's okay. But if it's raining, or I don't know, you lost the way? I have a GPS, so I don't get lost. He has the GPS, but you have your good days and bad days, but you just kind of have to keep going in some sort of the right direction. I want to ask you, how was the night here, La Cetate, because I saw your tent here. Oh, very comfortable, very comfortable. We were riding last night up until about 8:30, and we just saw the river and saw the beautiful sunset and thought this is a good place to camp. You know something about the Danube, because we are shooting all the cities or the localities on the Danube River. What do you know about Danube? What do I know about the Danube? It takes a long time to cycle it. That's probably what I know about it. It is the second largest river in Europe, I believe. Oh yeah, through the narrowest point on the gorge, it's 82 meters deep. Incredible. It's just very beautiful. We've followed it now since Germany, and it's always changing. It always looks different. It's a real pleasure to ride it.
Martin, what do you say? We ride a bicycle together. Maybe you feel that you want all the time to be a guide for anybody. So now you have a group here. As you know, I'm very passionate about Romania. I was just explaining our new friends here how beautiful it is to bike. It's the Dono is beautiful. You can also teach them about agriculture, because Dutch experience in agriculture is great. So maybe they want to put some seeds in Romania, and next year when they come to eat. Yeah, I mean, you should taste the vegetables here. I can guarantee you, if you taste like the tomatoes, and not the ones bought from supermarket chains, but if you like the really ones in the villages here, is something that you don't get in Western Europe. That's so tasty, so juicy, and you notice they have been grown in an perhaps not all of it in an eco-friendly manner, but all in a very household manner, in the full earth and the full dirt, and the taste is they're much sweeter. From the watermelon and peaches, some of the peaches, especially in like Serbia and things, are just like just so juicy and just what you need when you're cycling as well. And you were saying about the tomatoes as well, just tasting completely different. You can just eat them raw, whereas back home we eat them with things. They taste of water, of nothing, but here it's very, very good. The taste here is much better, and you notice because often vegetables are grown these days either with a lot of fertilizer in a very industrial manner, or on substrates. Although I must say now they're already improving. They're combining this with full ground vegetables, but nothing beats homegrown Romanian vegetables from the garden. Let's take a walk, okay? Okay. Am început cu ce a fost mai frumos, plimbarea cu bicicleta pe lângă Dunăre, într-o companie, cum ați văzut, surprinzătoare. Continuăm drumul spre Calafat, care are un acord de înfrățire cu orașul Duiven din Olanda, începând din 9 mai 2004. Acum vă reamintesc de faptul că eu călătoresc alături de un olandez. Modelul olandez în agricultură este extraordinar. Olanda, țara cu o suprafață de 6 ori mai mică decât a României, este al doilea exportator de produse agricole din lume, după SUA, fiind cel mai eficient stat din lume în utilizarea potențialului agricol. Explicațiile acestor realizări se află în priceperea și înțelepciunea oamenilor de aici, iar performanța lor reprezintă un adevărat miracol. În România, principala problemă a sectorului agricol este lipsa de organizare și numărul ridicat de mici fermieri. Imediat îl veți asculta pe Martin, deoarece facem un popas chiar în centrul orașului Calafat, vorbind despre agricultură și alimente bio, după care vom merge chiar la o piață să testăm gustul fructelor și legumelor. Ne-am oprit în piața Tudor Vladimirescu din orașul Calafat, un oraș frumos renumit pentru castanii săi minunați. Chiar pe această alee suntem înconjurați de castani, este denumit și orașul rozelor, probabil că trandafirii sunt în altă parte. Oricum este un oraș micuț, cochet, unde vom vorbi puțin despre agricultură, deoarece aici se află multe industrii moderne, dar și o veche fabrică pentru prelucrarea zahărului. Martin, what do you know about plant sugar here in Calafat? You know something? I heard that there's a very large sugar beet processing plant. Now, that has a great future in Romania. Romanian agriculture has a great future. It could actually be the fifth agricultural producer here in Romania. However, it needs to organize itself a little bit better. We need to have a little bit more organization within the chain, and it has to be capitalized more. Romanian agriculture is very undercapitalized. Farmers just don't have enough money, not even to invest in fertilizers, in new farming techniques, into enough people to harvest. In Holland, what made Dutch agriculture so strong is that everything's organized in cooperatives. Now, I know in
post-communist Romania, there's an allergy among We farmers a lot of to work together in cooperatives, but cooperatives can actually be very powerful. And within the agricultural chain, that's how farmers should organize. They should work together to organize their own milk facilities, their own dairy facilities, and later also to market their produce and the vegetables. For instance, Holland now is one of the largest vegetable exporters and food exporters. About 20% of, or between 20 and 25% of Dutch agriculture is vegetables and fruits. You should see this as a way to cooperate together. So the farmers, they each have the individual farms, but they invest together in storage facilities, or they invest together in grading facilities to grade different fruits and vegetables in different qualities, so they can sell them to different channels, and they invest together into selling facilities. So it's not that you force them to work together top down. It should come from themselves. Otherwise, if it's not done by free will, it won't get organized. And there are many different ways to organize this, and I think that's the strength of Europe in general and of the Netherlands in particular in agriculture, is that if you organize yourselves into cooperatives, you can be very big. Now, for instance, the Dutch food and the agricultural sector is about between 60 and 65 billion euros. It's 1/3 of the Dutch economy. So I must say, not only agriculture, but also food. So let's say the food companies that are in there, the sugar companies, the processing companies, but it should be all seen as a chain. But actually 7 out of the 10 companies in this chain are small companies, so with less than 10 employees. So the majority of this chain, of this cooperation, are very small companies. We already see these changes in Romanian agriculture. There are already some cooperatives being formed. There are some cooperatives in fruits. Slowly the apple business is getting back on its feet again. So there is a lot of potential, and I'm very happy to be able to explain this a little bit. And it's, as you know, agriculture is my passion, and there's a lot to do there. Our day continue because now we go to Corabia, and probably we will have opportunity to speak about agriculture, because it's also a rich area for this. Oh, that sounds good to me. let's ride the car and the bicycle also. Okay. Okay. We'll get on our bikes. Okay. Okay. Corabia este un mic oraș-port situat în partea de sud a județului Olt, pe malul stâng al Dunării. Orașul este situat la limita de sud a Câmpiei Române, în subdiviziunea ce poartă numele Câmpia Caracalului. Autoritățile locale și județene vor să reabiliteze acest port și pentru accesul navelor și revigorarea transportului fluvial, care ar ajuta și la dezvoltarea economică a orașului. Deocamdată voi sta de vorbă cu un specialist în probleme de apă și irigații, întrucât agricultura este un domeniu strict legat de utilizarea apei, mai ales acum când se simt efectele schimbărilor climatice, adică secete și ploi abundente. În
Înainte de toate, hai să vorbim puțin despre oraș, pentru că aveți amabilitatea, domnule Gianu, să ne fiți și ghid. O să vorbim puțin și despre cetatea Suceava, care este foarte aproape. Nu știu dacă avem timp să o vedem, dar să vorbim despre ea pentru că este parte din istoria neamului nostru. Ce mai este specific orașului? Foarte, foarte liniștit în această zi. Specific agricultura, deci sunt circa 9000 și ceva de hectare, excluzând Balta, incinta Potelul, și practic agricultura e baza. Ce legume acum sunt cultivate aici, în România? Corabia, în zona Corabia, deci începem cu cereale, grâu, orz, apoi rapița, floarea soarelui și cu soia. Sunteți lângă Dunăre. Credeți că vă poate ajuta ca și dezvoltarea orașului în viitor? Noi avem un silos făcut în timpul nemților care este foarte bun, în sensul că nu folosește curent pentru zvântare, și să mai fac încă vreo 10 silosuri. Deci am început adică viitorul va fi bursa cereală, se vorbește foarte mult în mass media. Am înțeles, Consiliul Județean se ocupă de treaba asta, se va face bursa cereală la Corabia.